Hey, welkom terug bij Karin's Papercraft. Welcome back. Thank you very much for watching. Wat leuk dat je weer kijkt. Dankjewel. En kijk eens wat een lief doosje. En look at this sweet little box. It's a flip-top box. Het is met een klapdekseltje. En daarin heb ik dan adventskaarsjes. And I've got some advent candles inside. And today's video is all about how you can make a box of your own. En vandaag laat ik je in de video zien hoe je zelf zo'n doosje kunt maken. Nou, ik doe dat lintje straks wel terug op. I'll put the ribbon back on later. You can slide it on. Well, I'll just show you, shall I? Laat het even zien. Het gaat wel. There you go. Kijk, daar gaat hij al. Deze nog even naar beneden trekken. Zo. En dan kun je hem weer mooi omschuiven. Dan heb je een leuk geschenkje. And you have a nice advent gift. Right. First I'll show you what you need. Of course you want your jingle bells. Je hebt die belletjes nodig. We hebben ze in Bermuda, in shaded spruce, in cherry cobbler en in het goud. En ik denk dat ik voor mijn doosje nu... kijk straks wel even. I'll decide which color I have later on. You need some paper. This is the Designer Series Paper Classic Christmas, which will be on sale from January. Dit is vanaf januari in de verkoop. En je hebt die Essential Tag pons nodig. De Essential Tag Punch, de basislabelpons. En je hebt die etiketjes nodig. En die etiketjes die heb ik gemaakt met Everything Essential en deze pons. I made these labels with the stamp set and the punch. And I have a video out on this. Ik heb er ook een video over gemaakt. En ik zal een link hier beneden zetten. I'll link to this below. And for this one I'm going to use my reindeer. Ik ga dat reindeer gebruiken. Nou ik toch mijn pons vast heb. Now I have the punch in my hands. I'm going to punch an extra label. Because my cardstock is going to be Bermuda Bay on this one. Omdat ik Bermuda Bay ga gebruiken voor het doosje dat ik je vandaag laat zien. Hier had ik soft seafoam en dit is dan cherry cobbler. Maar hier wil ik dus Bermuda Bay en shaded spruce. Nou, eerst maar even het papier snijden. Je hebt een stuk nodig van 12 inch bij 6 inch. You need a piece of 12 by 6. So just slide it in your trimmer. And when you slide it up to this rim, dat tegen die rand aanschuift, heb je precies 6 inch. You have exactly 6 inches. Now, for boxes, I prefer to do my scoring with the Simply Scored. Voor doosjes gil ik het liefste met mijn Simply Scored. Op de een of andere manier houd ik dan een beter overzicht. I don't know why, but to me it looks better when I'm doing my scoring. Right, so with a long side top, met de lange zijde boven, you score at 3 1/8 of an inch, at 4 1/8 of an inch, at 7 1/4, 8 1/4, and 11 3/8. 1, 2, 3. 11 3/8. Then you have a quarter turn, and then you score at 1 inch, all the way down. Oops. Be careful that you don't skip the track. Niet uit de groef springen. Well, there will be paper on top of that. See, I just skipped the groove a bit, but there will be paper on top of it, so you won't see. So 1 inch, 4 1/8 of an inch, and finally at 5 1/8 of an inch. And that's your scoring. Dan is het rillen klaar. Zet even de riller weg. Dan gaan we alle lijnen omvouwen en nalopen met het vouwbeen. We're going to fold and score. Fold and burnish all these score lines. I've already scored them. Ik heb ze al gerild, hoor mij. Okay, so this is folded like this.
you want to cut away this one and this one and that one. Then you keep that one, you keep that one, you keep that, you take away this one and this one and that one and that one and that one too. I have been doing the cutting wrong. Ik heb al een keer verkeerd zitten knippen, dus even goed kijken. Deze gaat er ook af. Zo. En deze ook. Nou, dit worden mijn flapjes en dit wordt het dekseltje. This is going to be the lid, this is going to be the bottom. So now I've done it properly. Ik heb het nu een keer goed gedaan. Nou, eerst maar even knippen. Ga ik eerst al die dingen eraf halen die ik niet nodig heb. Dan ziet het er zo uit. This is what it looks like. And here I'm going to cut the hole. En daar ga ik dat gat in snijden. En daarvoor gebruik ik de layering squares, de gelaagde vierkanten. En ik heb ze genummerd. 1 is de kleinste en 8 is de grootste. I've numbered these. 1 is the smallest and 8 is the largest. And I'm using number 5 and number 7 of this series. En ik gebruik de 5 en de 7 van die serie. Ik heb allereerst de 5 nodig. Hij zit nog vast van de vorige keer. It's still stuck from the last cut that I've made. Well, this is broken now. I'll put in new ones in a minute. When you use them often, you see after a time they tear. Als je ze vaker gebruikt, op een gegeven moment gaat dat tape kapot. Ik heb dus de kleinste nodig. I need the smallest one, the number 5, to cut my square. And I'm going to use 2 new strips, 2 nieuwe stukjes met tape. En die zet ik dan in het midden. Je kijkt dat een beetje. Met een vierkantje is het makkelijk zien. Because it is a square, it's easier to see. I'm putting it down. And then I'm going to run it through my die cut machine. And because this is the wrong measurement, because I don't want 6 inches, I want 5 3/4, do I? Oh dear, dear, dear. How can this be? I think I took 6 inches, and 6 inches will still go through your die cut machine, but then my DSP won't fit. Will it? Oh, I'll just finish making this. But how could I have got the measurements right then if I have... Why? It looks okay, but... And it fits too. Het past ook. I just don't know what I did. See, I can make it into a box. Well, okay, I'll just finish it, never mind. So I'm putting this through my die cut machine. I'll be back when I've done that. Okay, I've run it through. And when I still have my dies out, I'm going to prepare them for the frame that I'm going to cut as well. Ik ga ook nog een lijstje snijden daaromheen. Dus ik leg dan mijn 2 standjes zo mooi met de gelijke afstand. En dan zet ik er weer wat tape op. I put some tape back on. And I can use this a bit later on.
Okay, now you want some panels for your design series paper. And before I do this, I want to cut a hole. Ik ga even een klein gaatje snijden. En daarvoor meet ik even het midden uit. En het was 3... Even kijken hoor. Even mijn schaar wegleggen, zo heb ik wat meer ruimte. Kun je nog zien wat ik doe? Net niet? Nee, maar goed. Ik ben even op mijn gridpaper, op het rasterpapier, ben ik het midden aan het zoeken. 2, zo. Hier. En met mijn 1,5 inch circle punch, the 1,5 inch circle punch, I'm going to punch just a tiny bit off, see? Which will serve as a kind of notch for your thumb. Dan heb je zo'n ingevingje. Dan kun je dat doosje straks makkelijker losmaken. Nou, dit is het doosje dan. Nu gaan we het designpapier snijden. En daarvoor heb ik een paar matten nodig. 2 van 3 inch. 3 by 3 inch. You need 2 mats, panels of 3 by 3 inches. So I'm cutting those 2 first. There we go. That's one, and the other of 3 inches. And then, oops, I have a 3 by 6 inch piece left, and then I need 4 pieces, which are 7/8 of an inch. En dan heb ik 4 stukjes nodig van 7/8 inch. Dus die snijd ik zo. 1, 2, 3 en 4. Bij dat stukje dat over is, moet je nog dat lijstje kunnen snijden. And with the piece that is left, you should be able to cut a frame. You see, it'll just fit. Dat past net. Als je het voorzichtig doet, dan lukt dat. If you do this carefully, you will manage. It will cut perfectly. Let me just do that quickly. And you see, I have a nice frame now, which I can stick onto my box, and I'm keeping that, putting that in the middle. Okay, let me put this over here. Right, so let me get my box back. Now, you want your designer series paper there, 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 and there. So these are all the spots where I'm putting my strips in, and I'm first going to attach the frame around it, around the square that I've cut here, and then I'm going to attach all of the designer series paper, and I'm leaving this one a bit later. Die laat ik eventjes nog liggen. Ik ga eerst even alles plakken. Ik zoek even mijn silicone craft sheet. Can't find it. Ah, there we are. Zo. Oké, je kon zien dat ik mezelf corrigeerde. You could see me correct myself because you don't want the paper there, you want it there on what's going to be the lid. And now this one I can stick down there. I put away my glue too soon. Ik heb mijn lijm al te snel opgeruimd. En dan had ik met mijn andere doosje een magneetje gebruikt. I used a magnet for my other box. Because my 4 candles are really a tight fit. Past maar allemaal net. Dus deze kan op. Kijk, en als je een magneetje gaat gebruiken, if you use a magnet, you're going to stick this one on later. Dan ga je die er later opzetten. Nou, dan gaan we even dat magneetje plakken. Even kijken. Waar zijn mijn magneetjes? Hier zo. Nou, een nieuw pakje.
even openmaken. Zo. Dan zet je dat magneetje daar zo vast. So you remove the sticky backing, and I'm taking my paper piercing tool to in the middle. If you want to, you could have some window sheet. Je zou hier ook wat zo'n transparant vel onder kunnen plakken. Ik heb dat niet gedaan, want die kaarsjes kunnen er toch niet uit. Your tealights won't be able to fall out anyway. So, you have your box nearly ready. Then you want some tear and tape. Je wilt er wat tear and tape op zetten. Ga ik even doen. I'm going to put tear and tape on where it is necessary. I think I have all my tear and tape. First I'm going to stick my box together, which means I'm folding it over, and then I'm removing the backing and then fold this one over as well. And there you see it has stuck together. Now this is where my magnet is, so first I'm going to put the other one on, and because of the layers of paper in between, you won't get the sticky top over here. So what I do is take a mini glue dot. Omdat het papier nu eenmaal zo omgevouwen is, krijg je niet die plakkant boven op je magneetje. Dus ik zet er gewoon een mini plakpuntje op. Zo. Kijk, en dan duw ik mijn doosje nog eventjes. I'm closing my box. Make sure it's straight, zodat hij recht zit, en dan duw je hem even aan. Kijk, en dan zit hij vast. En dan kan ik nu... Hier zit dus plak op, maar dat is niet erg. There's glue here, that's no problem. Because now I'm going to stick my other piece of designer series paper on. Ik plak nu dat andere stukje designpapier erop. Een beetje van bovenaf kijken. My tweezers just got stuck to the magnet. Mijn pincet ging vastzetten op het magneetje. Kijk, nu sluit hij goed. Nou, dit is dus de bovenkant. Die kun je zo dicht schuiven. Moet er wel in. Zo, kijk, en dan kun je nu de bodem dicht maken. Dan doen we eerst die zijflapjes naar binnen. First you push in the two side flaps, and then you push the back over, keeping your box straight. Hou je doosje recht. Dan doe je die kant eroverheen. En dan deze. Even van bovenaf kijken, looking from the top and then adhering it. Now you can open it. And with your bone folder, push down. En met het vouwbeen kun je er even opduwen. Kijk, en dan kun je hem zo dicht doen. Ah, nu weet ik waarom ik 5 3/4 inch had. Now I know why I had 5 3/4 inches, you see. This is too long, but no problem. Will I be able to... I'll have to cut it off. Ik ga het eraf knippen. So, and to make sure that I have a really straight line, I'm going to use my... I knew there was a reason why I had 5 3/4 inches. Just didn't look carefully on my notes. Ik had niet voldoende in mijn aantekeningen gekeken. Maar goed, ik knip er nu gewoon een stukje af.
I'm just trimming off this bit, and having a pencil line helps me cut straight. Now it should fit without showing. Yeah, see, and now you don't see. Well, that's a mystery solved. Dat mysterie is er ook opgelost. Nou, dan die kaarsjes. Die ga ik niet maken. Dat geloof je wel. Ik had gewoon 4 van die theelichtjes. I just had 4 of these tealights. And I took some of the designer series paper, 1 inch by 5.5 inches, which I wrapped around. And then you can put them in and close your box. Now, the ribbon is easy. You believe me, there are candles inside. Je gelooft dat er kaarsjes in zitten. Ik heb hier dat mooie lint van... dat is het... God, I forgot the name, but you can see on my blog. Je kunt de naam op mijn blog zien. Ik weet de Nederlandse naam zoals niet. I don't know the Dutch name. Just a bit of that. Okay, so you just... wrap your ribbon around. Make sure you have plenty to tie. Just a normal knot, gewoon een normaal knoopje maak ik nu. En ik zet er even, oeps, ik denk dat ik mijn lintje iets te kort heb geknipt. I think I may have underestimated the length, but I'm holding it down with my tweezers. Okay. I haven't given myself a lot of room, but it's okay. Zo. Toen nog even schuin knippen, cutting at an angle. There you go. Nou, that doesn't look too bad, does it? Dat ziet er niet al te slecht uit. Nou, dus hier ook even opzij leggen. Dan heb ik mijn belletjes. En hier heb ik gold cord. En dit is niet meer in de collectie. Maar goed, ik maak het op wat ik heb. This is no longer in the... It's no longer current, but I'm just finishing what I'm finishing up what I had. You can still buy gold cord, but it's in the Forever Greenery suite. In de eeuwig groen suite zit nog van dat gouden koord erbij. Nou, dan wil ik mijn etiketjes zo even op elkaar zetten. Dus ik pak even mijn Seal Plus. Een streepje op het etiketje. En dan die andere een beetje schuin erop. I'm just putting this one in at an angle, and then I'm going to punch a hole. Oh, where's my crocodile? And there you go, just about in the middle, ongeveer in het midden. Dan halen we hem er doorheen. We'll thread this one through, push it under the ribbon, and now for my jingle bells, and I want a red one and a gold one. Ik wil de rode en de gouden. Ja, eerst de rode. I want the red one on the left. Don't know why, but I do. And I want the gold one on the right. Should have put them in. That's the right order. And then you can tie a knot. Gewoon een knoopje maken. Een beetje aantrekken. En dan pull tight. Oh, this is fiddly. Beetje friemelen. Zo, kijk. Nou, even mijn deksel maar even opdoen. Putting the lid on. Then you can shorten the bits. And you have a nice advent gift box. En een leuk doosje om als geschenkje te geven voor de advent. Nou, dankjewel voor het kijken. Thank you very much for watching. See you next time. Bye bye.